Okay. Perfect. Hello everyone, Elrigu Namaskara and welcome to my Indian market live stream. So that time is around 12:13 p.m. and date is of 22nd of January. Okay. So on 22nd of January, let's see what Nifty and Bank Nifty will do until. Okay. So in morning session ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ market has opened a gap up open ಆಗಿ heavy ಒಂದು upside momentum ಕೊಟ್ಟು and it is now falling. Okay. So Bank Nifty ಆಗಿರಲಿ Nifty ಆಗಿರಲಿ ಎರಡು ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. It has opened a huge gap up. So gap up open agi it went forming higher highs adadmele it fell off. So that market is in downtrend right now. So downtrend idaga market na you should be going only for downside trades. Okay, so clearly price action is telling us it is forming lower low formation over here. So clearly we must be going only for downside trades or no trades. Okay, so once sarti ನಾವು price action ಇದು ಹಿಂಗ್ lower low ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, lower low in the higher high formation ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then we can plan for an upside trade. But right now it is forming lower low, so we'll be going clearly for a downside trade. Okay, so this is what is the direction of market in both Nifty 50 and in Bank Nifty. So the yakish gap up open agada and why it is falling right now, I don't have any idea of the fundamentals. But chart prakara nodidre it has opened gap up and now it is falling, so we should be going only for downside trade. This is what is the clarity we have with chart. Okay, so fundamentals ಏನ್ ರೀಸನ್ ಅದ, what is the global sentiment ಅದು ಎಲ್ಲ ನನಗೂ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, because I don't even track the global news. Okay, so this is what is the quick overview. So we'll start with the quick top down analysis in both Nifty and in Bank Nifty, and we'll try to capture a quick scalping trades. Okay, so before starting the session I just cross check audio and video. one second time kodri. If everything is perfect, we'll continue further. Okay, quick overview. So we'll start with the quick top down analysis in both Nifty and in Bank Nifty, and we'll try to not. So audio and video are totally perfect. So without wasting much time, we'll start the video. And a very good afternoon to everyone. Okay, so let's start with Nifty 50 chart. So Nifty 50, let's go to 4-hour time frame. Okay, what 4-hour time frame is trying to tell us. So 4-hour time frame now, if you see over here, this is a support level which I marked previously. Is one support level, again I'll mark the same level. This is a very strong support level and this is a strong resistance level in Bank Nifty. Okay, so still market somewhere ಇಲ್ಲಿ gap up open ಆಯ್ತು, gap up open ಆಗಿ it went upside, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ and again it came down. So this clearly shows that buyers dominate ಆಗ್ತಿದ್ರು, but sellers dominate ಆಗಿ they pushed market down and it formed a red candle ಅಂತೇಳಿ this is trying to tell us. Okay, so buyers ಇಲ್ಲ activate ಆಗಿ they are trying to take up market, but sellers ಇಲ್ಲಿಂದ again buyers ಗಿಂತ dominate ಆಗಿ they are trying to take market down. This is what is current candle telling us, which is a red candle over here. Okay, so let's see. So this according to this candle, now you must be going only for downside trades because this is a bearish candle. So ಈ candle close ಆಗಲಕ್ಕ ಇನ್ನ 58 minutes ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. So 58 minutes ನೇ let's see how this candle will be closing. So most higher chances are it will close in a red candle. Most highest probability or higher chances are that ಇದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ 4-hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು, ಯಾವುದೇ proper trend lines ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, and it is not even necessary to mark in this point of time. Okay, because there is support at the bottom and resistance at the top. So ಇಲ್ಲಿಂದ again support ತಗೊಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, market should go up till this level. There is no other option for market to move. Okay, so if you see in weekly time frame ಅಲ್ಲ, okay, so weekly time frame ಬೇಡ, 4-hour time frame is more than sufficient. This is what is the 4-hour time frame scenario. So let's go to 1-hour time frame. What 1-hour time frame is trying to tell us. So 1-hour time frame, if you go over here, I can see a trend line forming over here. Okay, so one proper trend line formation agluತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. This is what is the trend line, and exactly ಇವತ್ತಿನ market ಇಲ್ಲೇ rejection ತಗೊಂಡು it came down. Okay, this is how a top down analysis is useful. So ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗೆ I can see a one more trend line over here which I'll mark it something like this. Okay, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ, I'll keep it like this. In case ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನಾವು ಬೇಕಂದ್ರೆ, but again
ಇದು ಬೇಡ ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 15 minutes time frame. What exactly 15 minutes time frame is trying to tell ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 15 minutes time frame ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ at resistance from top in this trend line. Illu one first time resistance, second time il resistance tagontu, third time il resistance tagontu, and market fell down. So fourth time enna bandu idondu trend line breakout aaytu ankori, then you can expect a huge upside momentum till this resistance level in bank nifty. Okay, but in case keಳಗೆ ಇದು support zone, I mean ಈ ಒಂದು trend line enna break aaytu ankori, then you can expect a downfall in bank nifty. Okay, in between these zones then you should be quickly doing a quick scalping trade. Okay, so ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಆಗದ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. Okay, 1:3, 1:4 ತನಕ you will be getting profits. Okay, this is what is the plan of action and let's see how market will behave ಅಂತೇಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll come to a conclusion where exactly to get into the trade and where not to get into the trade ಅಂತ. Okay, I hope bank nifty the analysis is very much clear and simple. ಇದರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿತ್ ದ ರೈಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆವಿ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಬಂದ್ರು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಹೆವಿ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಬಂದ್ರು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, and quickly at the right time we will be getting into the trade. Okay, this is bank nifty analysis and now let's go to nifty analysis. So nifty I'll go to 4-hour time frame, what exactly it is trying to do until let's have a look. So na ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು 200 moving average acts as a very strong support. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ರಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಮಾಲ್ pull back ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 25,100 ಲೆವೆಲ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 25,100 ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ರಿಕವರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ 4-hour time frame in nifty. Okay, so I'll try to mark resistance level over here. This is a resistance level in 4-hour time frame in nifty 50 and a strong support level which I can consider is this. Okay, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು at this point of time in 4-hour time frame. Okay, this is what is analysis in 4-hour time frame. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. either of this trend line or a channel ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿಗೆ. Okay, so we'll go to 1-hour time frame and 15 minutes time frame. There we can mark the trend lines or ಏನಂತಾರೆ ಚಾನಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 1-hour time frame. 1-hour time frame ಏನು ಹೇಳತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಗೇನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1-hour time frame looking like this. ಸೊ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಅಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಥಾಟೇ ಓಡಬಾರ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಐ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಬರೀ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ, go only for downside trades. When it is forming higher rise, go only for upside trades. ಒಂದು 100 ಸರ್ತಿ ಇದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್.
ನಾವು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 1 hour time frame ನಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾವು ಈಸಿಲಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50. ಓಕೆ, 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಅಗೇನ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈಯರ್ ಐ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಯರ್ ಐಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಲ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೈಯರ್ ಐ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, so this is what is 15 minutes time frame telling us in Nifty 50. Upside hodrunu, again this is the next hurdle. Ilinda mail hodrunu, it should take resistance at this trend line over here. Okay, this is what is Nifty 50 analysis. First till in market mail hoytu ankori, this will be the first resistance. In case idu breakout aitalla, then market ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. Okay, so now what we'll do is, we are done with top down analysis in both Nifty and in Bank Nifty. ಈಗ ಸದ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, easily we'll go to 5 minutes time frame in both Nifty and in Bank Nifty, and then we can capture a quick scalping trades. Okay, so let's see. ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನವ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ವೇರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಬಟ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದೀಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅಂಡ್ ನಾವು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, once again this is today's chart in Nifty 50 and this is today's chart in Bank Nifty. So new direction ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ it is forming lower low formation, quickly downside ಹೋಗ್ಬೇಕು. Again ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ again it is forming lower low formations over here, quickly ಬರೀ downside trades ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು. This is what is a overall conclusion in Nifty and in Bank Nifty. Okay, let's see, let's wait and watch ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ. Okay, one second guys, one second.
Okay, so market is going up over here, so ಕೆಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. We'll just wait. Upside ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. So that is the reason we'll be waiting till a proper setup is formed. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll be getting into the trade. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ, but still we are not concerned with markets move. Only ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗಷ್ಟೇ we'll be getting into the trade. Okay. Okay. $25,200. Okay, call option and put option. Okay. Okay. So there is no proper, one second guys, so sorry. So there is no proper setup formed in either Nifty or in Bank Nifty chart. So that is the reason we will wait with patience. ಯಾವಾಗ ಒಂದು proper setup form ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗಷ್ಟೇ we'll be getting into the trades. Okay, so ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ again there is a small resistance level in 1 minute time frame in Nifty 50 and that's it. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ you can consider this as a support and this is a fake breakout. ಬೇಡ, consider this as a support. Okay, this is a strong support in Nifty 50 and Bank Nifty. This is a strong support I can consider, and there is a resistance level over here in Bank Nifty also. Okay, so either one level in ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ, then we can consider going for an upside trades. Okay, so ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು once we will have a look at OI data, what exactly OI data is trying to tell ಅಂತೇಳಿ. Okay, so if you look at OI data over here, so okay, market is falling, call rates are increasing, put rates are decreasing. Okay, 25,250. okay, 25,200. okay, 84 lakhs put writers. Shabash. So ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 25,250 ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, there are equal participants among call writers and put writers. ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 37 lakh open positions in call and 34.5 lakhs open positions in put. So almost 1.5 lakhs ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ಮೀನ್ 2.5 lakhs 2.5 lakhs ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈಟ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ವಿತಿನ್ 25,200 ಮತ್ತು 25,300 ಒಳಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 25,200 ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲ 25,300 ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can expect a momentum in market. Okay, so idond range name move aglatili. Let's wait till this range breaks. Okay, so this I can consider as a no trading zone as of now. No trading zone. One symbol hakam idakili so that it will be easy for us. कौन सा symbol डाल देंगे भाई, कहाँ है? Do not disturb symbol akabil. Okay, I'll mark this level. This, hey, hello itappa. Okay, so this is a no trading zone. Either I'll be repeating over here also. Control. Okay, this is a no trading zone. Danger symbol.
ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಮ್ ನಿಂದರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಡೆವಿಲ್ 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 ಸ್ಕಲ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಬೇಡ, ಮಜಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಐಫೋನ್ನೇ ಚಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಇದು ಐಫೋನ್ ಎಮೋಜೀಸ್ನಾಗೆ. ರೈಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಝೋನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ನೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ದೃಷ್ಟಿಗೊಂಬೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಎರಡು ಇವು, ಇಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. अरे भाई ये क्या हो रहा है साइज में. चलो, ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹಂಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಮ್ಮ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, so this zone is no trading zone. Okay, ಓಕೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಎರಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. गोल्ड एकदम फॉल आगे, it again it is trying to go up. Nice, superb. Okay. So exactly resistance level, resistance the market is trying to fall, so I don't have to get into any of the trades right now. Okay. Okay, so market is falling exactly from the resistance level ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, so we'll just have to wait and then we can get into a trade. Okay, so going to 1 minute time frame in both Nifty and in Bank Nifty,
ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಲೆವೆಲ್ಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. 15 minutes time frame, again there is no proper setup formed. Market is in a range. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೂ again it is in a range. Okay, so ಇದೊಂದು ಏನು ರೇಂಜ್ ಅದಲ್ಲ, this is not a healthy range to trade. Okay, we will just wait for market to cross this range. So ಈ ರೇಂಜ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, I mean this two levels, ಮೇಲಿರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವೇರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಇದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಐ ಮೀನ್ 18 and 24 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ want to get into these trades. Okay, ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್. ಆರಾಮ್ ಎಕ್ದಮ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಮ್ ವಿತ್ ನೋ ಹರಿ ಬರಿ. ಓಕೆ, ಕೂಲ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಥೇರಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿನಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೇಂಜ್ನಾಗ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತವ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಸಾರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ in both Ethereum and in Binance. 2930 is a very huge point. Around 50-60 points fall in bank color. 50-60 fall in Ethereum is expected. Okay, and in Binance, if you see Binance what it is trying to tell, let's see. Okay, Binance around 10 to 20 points fall is expected. Okay, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ easily around 868 ತನಕ. Let's wait. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ನಿಫ್ಟಿ 50 is falling. ಕಮ್ ಆನ್, ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್, ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್. Okay, so put option premium price increase aglatadilli, so we'll wait for a right entry point and we can get into a downside trade in Nifty 50. Okay, so bank Nifty is also trying to fall, Nifty is also trying to fall. One proper trade namge ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು. Okay, so actually ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತಗೊಬಹುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ at this point of time itself with around 10 points and 15 points as a target. Okay, so we'll keep things ready. 10 points of SL and 30 points of target. Okay, oh bhai, ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಈಸಿಲಿ. one second. But small pullback ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್. ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಫೆಲ್ ಆಫ್. ಇಂಥ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಫಾಲ್ ಆಗಲಿ,
then it is our trade. Okay, so back to back green candles form aglatavili. Our trade will not be initiated at this point of time because this is very risky trade. Okay, so aram ekdam market is settle aglak, we'll just wait. Once the market settle aaytu ankori, then we will get into the trade. Okay, alli tanka just wait and watch aste. Because when there is no setup formed, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. If you have capital, then save the capital. First priority will be saving your capital. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you can enter into the market. Okay, ಸುಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದಂತೇಳಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಉಡಾಯಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇವತ್ತಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಬಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತೂ ನಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ನು ಬೀಳ್ಬೋದು ನಾಳೆಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1,60,000 ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 lakhs per kg and gold 1,60,000 per gram, sorry, for 10 grams. But Indian market ನೀವು commodity market ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, silver and gold, it has crashed huge. Crashed in the sense around 5-10% ಬಿದ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ, 5-6%. wait, I'll show you. One second. Okay, silver micro, where it is, silver M. Silver M February contract ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Silver M February contract, $5 lakhs. Okay. So this is the scenario. One second. Okay, so silver M the contract, silver mini ಅನಿಸ್ತು ಇದು. silver M, where is this? Okay, it is here. 5 minutes time frame ತಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ,
So it was trading at around 3,38,000, 3,38,000 length, almost 3,09,000 ಬಂದಿದೆ. 28,000 fall ಆಗಿ 28,000 points fall ಆಗಿ now again it is going up. Okay, this is what is silver February contract. ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿನಿ ಅದ ಅನಿಸ್ತಿದ್ದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಮೈಕ್ರೋ ನೋಡೋಣ. ಸಿಲ್ವರ್ ಮೈಕ್ರೋ 6 ವೆಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಮೈಕ್ರೋ, ಸಿಲ್ವರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಯು ನೀಡ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಮೈಕ್ರೋ ತಗೊಳಕ್ 1 lakh ಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿನಿ ತಗೊಳಕ್ ಯು ವಿಲ್ ನೀಡ್ 5 lakhs. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬರ್ತದ ಬರೀ ಸಿಲ್ವರ್, ಓಕೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದ ಅನಿಸ್ತು ಎರಡೇ. ಗೋಲ್ಡ್ನಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 3 ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ದಿನದಾಗೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಮೂವ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ರ್ಯಾಲಿ ಬರ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ 1 ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೆವಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ that is a worried scenario. Okay, but as of now a healthy pullback has occurred. Adadmel market recover agla try ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. This is very good. Okay, let's see. ಗೋಲ್ಡ್ ನಾಗ ಏನೇನವ ಇಲ್ಲಿ? ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿನಿ. Okay, so let's keep this aside. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೇಂಜ್ನಾಗ ಹೋಗೋ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ದಟ್ ನೋ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್. Let's ask ChatGPT what are silver and gold contracts in commodity market. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಎಮ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಗೋಯಿನ, ಸಿಲ್ವರ್ನಾಗ ಸಿಲ್ವರ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿನಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಮೈಕ್ರೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿನಿ ಈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿನಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ 5 kgs ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಓ, okay, okay, okay.
Okay, so Ethereum is trying to sorry, Ethereum Nifty 50 is trying to fall over here. So let's see, mail order Ethereum and Binance are also trying to fall, but let's have a look at Nifty 50 first. Okay, Indian market is first. So ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, there is a trend line coming from top also. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. So put premium price ne there is no strong momentum, so that is the reason I'm waiting. So put price ne one strong upside momentum bant ankori, then market can easily fall. Put premium price ne one strength sikkatala, then there will be strength in market to fall. But market is purely sideways right now. Proper on the range nege move aglatadilli, so there is no clarity which side to get into the trade. Okay, let's see. Shashivardhan, hello bro, hello. Good afternoon, a very good afternoon. This can be a risk-taking candle. This will be the stop loss. This will be the target. But let me wait. Even trend line tanka fall agbodu easily. Come on. 119, 120. But now will ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. That is what is the difficult part to digest. ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ಕೋರಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ. ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. Only then we'll get into the trade. So 25,200 level fall agluttini. 25,200 level kinna kelag bant ankori, then we'll be getting into this Nifty 50 trade. Okay, so 25,200 is a psychological level. Il heavy call raters kuntar ankori, sorry, put raters are there. I'll show you 25,200 level. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ there are 87.55 lakhs. ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಲ್ಲಿ. ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 87.55 lakhs ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. So 25,200 level ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಎಸ್ ಬ್ರೋ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. So once there is a proper confirmation, we'll be getting into the trades. This is what is a trap I feel right now. This is a zone. This is a no trading zone. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. This is just a ready state ನ ಇಟ್ಟಿನಿಲ್ಲ. ಬಂತಲ್ಲ ಎಕ್ದಮ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಂತೇಳಿ. There is no trade initiated at this level anywhere. I just kept things ready. Okay. Market is in a zigzag way. Proper one direction illa market nahi.
ಇದು ಏನದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಾಗ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, my view is CE, what's yours? My view is neutral, bro. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ I'm not getting a clarity where to get into the trade ಅಂತ, because I'll tell you the reason also. If I go to 5 minutes time frame ಅಲ್ಲ, so this is a no trading zone which I marked over here. This is a zone which I marked over here, because my setup is telling me to go for downside trade. Because if you see this 50 moving average ಅಲ್ಲ, I'll remove this. So this 50 moving average rejection tone, it is trying to come down. So it is telling me to go for downside trades. Okay, my setup. My view is not on call side right now. It's for downside only, because this is my setup form and market is forming lower low formation. But still, why I'm not getting into downside trade is there are few hurdles. Okay, so I'll show you what exactly those are. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಳಗಿಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಲತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು, ಅರೆ ಭಾಯ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ entry point over here. So that is the reason I'm not getting for downside trade also. Even in Nifty 50 ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ it is falling, but even if I get into downside trade, this is a trend line over here. So ಇಲ್ಲಿಂದ again support ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. So that is the reason I'm not in a clarity. ನಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದು, whether I should be going only for downside trades or for the upside trades. Okay, so there is no proper setup formed anywhere. I can go for downside trade at this point of time, but there is a trend line. Even trend line breakdown ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I'll be going for downside trade. Okay, but upside trade above this level itself, even level ಏನದಲ್ಲ, above this level only I'll be going for upside trades. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ only for downside trades or no trades. Okay, this is my point of view. Sometimes whenever there is no clarity in market or ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, just avoid the market on that particular day. Not necessary to trade, not necessary to get into any of the positions. Okay, that is the best thing you can do. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ as of now it is either downside trades or no trades strictly. In Bank Nifty, downside trades or no trades. Okay, oh nice, it is falling below this level. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಇನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I'll be planning a quick scalping trade in Nifty 50. Okay, 25,200 level nu cross ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, which is a very important level over here. So let's see why PCR is 0.7. okay, ಕೆಳಗೆ it is falling, blue color, okay, it is falling, super. 25,200. okay, done. So one ಸ್ವಲ್ಪ let's see, ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್, ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ interested in going for downside trades. Okay, so full high probability trade irutade idu, and you will be much more confident to get into the trade. Okay, so what I need is a small pullback. It is forming lower low, illind mele hogbeku, one small pullback tagondu it should fall. Okay, then we'll be going for downside trade. Simple. Let's see. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಅನದರ್ ಸಿನೇರಿಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸ್ಲೋಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸಿಂಪಲ್.
ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡದು ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. No need to trade every day. Yes bro, perfect. Not at all necessary to trade every day. Whenever there is setup formed, get into the market only on those days. Okay, so ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಲೈವ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 1 hour. ಸೊ 1 hourನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಐಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಐಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ನಾಗ ಎಕ್ದಮ್ ಬಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕುಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊತಿದ್ವಿ. ಐದರ್ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂಚ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಮನಿ ಹೋಗೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಮೆಚುರಿಟಿ, ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರದ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದೇನು ಟಾಸ್ಕ್ ಅದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬ್ರೋ, ಮೈ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಸ್ 3 PM to 12 AM ಬ್ರೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ನಾಗ ಇರೋದು ನಾನು. ಮೈ ಲಾಗಿನ್ ಇಸ್ ಎಟ್ 3 PM ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗೌಟ್ ಇಸ್ ಎಟ್ 12 AM ಇನ್ ದ ನೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, Nifty is trying to fall, Bank Nifty is also falling. In case it will fall aaytu ankori, then we can expect high probability trade. Okay, so time is still 1 o'clock, so 2 o'clock tanka we will wait. Alli tanka we can get a trade. Okay, there are high chances because from 11 o'clock to 1 o'clock tanka ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ is still moving in range, so after that we might expect a momentum. Okay, Nifty is taking pullback again, so we can plan for an upside trade. 1 second. 5 minutes time frame and 15 minutes time frame, what are they trying to do? Okay. Okay, this trend line is a hurdle. Even trend line cross ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, this 15 minutes candle ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 6 minutes ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 6 minutes
If this candle closes as a red candle, then we'll be planning for a downside trade. Okay, next 16 minutes, no sorry, next 6 minutes will be the decision making minute. Okay, so 1:15 tanka we'll be waiting. So right now time is 1:08. Okay, it's 1:08. We'll be waiting till 1:15 and then we'll come to a conclusion. In case if the red candle close aaytu ankori, we'll be going for downside trade or else no trades. Simple. I think if trend line breaks, there is only 50 to 20 points fall in index. You are saying about Nifty 50? Ha bro, so trendline breakdown I ankori, you can expect a fall of around, I'll show you, till this support level. Around this level tanka fall agbodu, which is around 77 points might be. Okay, but this should be a very strong fall. So strong fall kottu tankori around 50 to 70 points it can easily fall. Okay, so let's wait. In case proper setup form aitala, live ne will get into it. No worries at all. Okay, but fall agi idu one support level kelag fall agbeku. In case ille support ತಗೊಂತ ಅನ್ಕೋರಿ around just 10 points fall ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ. If you consider from this point alla 10 to 20 points ಅಷ್ಟೇ fall ಆಗ್ತದೆ. But ಈ support to fall ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ support to break down ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ then we can expect around 50 to 70 points fall. But ಇಲ್ಲೇನೆ support ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then again just around 10 to 20 points fall will be expected. ಆ 20 to 20 points I won't even take risk. Okay, risk ತಗೊಳ್ಳೋದು ಜರೂರಿನೇ ಇಲ್ಲ. It's not that worthy. Okay, ಅಷ್ಟು ವರ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. So only if it falls below this level I'll be getting into this trade. But if in case ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ reverse ತಗೊಂತ ಅನ್ಕೋರಿ from this trend line, if it goes upside ಅಲ್ಲ, then downside trade is not at all initiated. It's cancelled. Okay, if you don't mind, show your PNL bro if you are okay. Sadek I am doing only investments. I'll show my portfolio over here if you want, but I don't think so we can show it over here. But PNL I'm not trading right now, just live sessions I'm doing. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ trades ತಗೊಂತಿಲ್ಲ. When I do live I don't get into trades, but when I do my personal trades I don't get into live trading. Okay, so Sadek I'm not trading actively in this options and all, just I'm doing investments. So investments it is over here, but I don't know whether should I show it or not. Okay, I'll show you. This is a profit I'm running in. 44,000 is investment, 52 is current value, gold and silver. Okay, you can take a screenshot and then analyze the market. But right now, to be precise in options trading, I'm not trading right now. I'm just doing the live analysis over here. Okay bro, thank you, done. So whenever I do options, idu trading yavag ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, I mean Nifty and Bank Nifty options trading, I'll upload the live sessions also, or I'll do the live recording and then I'll upload it in YouTube. Okay, so if you can see my YouTube, there are few live scalpings over here. I'll show you. YouTube, go to my page where it is. One second. You are not doing options right now.
I took a break last December nage ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ I took a break from options trading ಅಂತೇಳಿ, but till now I haven't started. Okay, so I'll show you where exactly my live sessions are ante. But once I start again I'll tell you how my profits are, what is the stop loss and all. So ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, this is my videos, these are all the live trading sessions. Okay, so this 8-minute video, this is a live trading. See, if you see over here, I'm explaining the live positions. Illello live trade ತಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು with only one quantity again. Okay, so this is the live trading going on over here. So E-type videos I'll be uploading. Okay, this is live trading. Where exactly it is, bro? Okay, so this is how I was explaining in previously. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I took a break. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಐ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು these are there in this videos. Okay, you can just go and check. I'll be uploading these kind of videos also, so that nimgu one idea sigttu how is this person trying to get into the trade ante and how is he avoiding the trades ante. Okay, so even over here around 40 points in bank nifty somewhere. See, all these are previous trading sessions. So you can just go through this if you want. How am I getting into the trade ante? Okay, 100 points in bank nifty. All these kinds of trades I'll be uploading once I start trading. Okay, so that's all capital illa nambali, so that is the reason I'm just not getting into this risky trades. Nimble capital illala, just wait and take experience from market and then get into the trading thing. Okay, so not necessary irabara ella amount haki trade ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. Okay, this is another bank nifty trade. So you can just go through my live sessions to get to know where exactly I am getting into the trade ante. Okay, I hope you got the clarity. Okay, again market is trying to take support at this level. So ill on support the market, if it case goes up then I'm still not interested in this nifty 50 trades. Even now when I'm explaining you this thing, I'm not getting into live trades. I'm explaining only the logic, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬಹುದು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ I'll be also getting experience and I'll be training you as well. How is my analysis and how accurate is my analysis ಅಂತೇಳಿ. Okay, so yesterday this was more than 10,000, I mean more than 9,000 plus profit ittili, 9,900 something ittu, but today silver and gold have fell around 8% fall in silver and 7% fall in gold, so it is showing minus 2,200. Okay, so in case idu green nag bantu arkori, it will be crossing around 10,000. Since today silver and gold are falling, idunu negative nagada illi.
Okay, so Nifty 50 is falling. 1 second, 1 second. We can get into this Nifty 50 trade. So again, gold, silver is taking, I mean, Nifty 50 ಕೆಳಗಿಂದ again ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. So it is taking a strong support level over here. There is no proper trades initiated. Okay, 1 second.
Guys, so market is falling right now. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನಗೋಸ್ಕರ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, 5 minutes time frame. Okay. Again, it is taking exactly support at the same level. So much support on mail hoಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we are still not interested in any of these trades. ಸೊ 1.5 hour ಲಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ, ಏಕ್ದಮ್ ಸಮಾಪ್ತ್. Okay. So Ethereum is trying to fall. Ethereum, okay, 1 second. Okay, so Nifty is trying to fall. Let's see, idon small breakdown bantu ankori, then quickly we'll be getting into this trade. Okay, I'll show you the live scalping over here. Again, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸಿಂಪಲ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್.
Again it is trying to fall. Let's see for the last time. Okay, come on. It is forming red candle. If 5 minutes candle close like in a 4 minutes adanukori, next 4 minutes will decide whether to go for a downside trade or we will close our trading session for today and third. Okay. Okay. So heavy wick formation now it is trying to go up, so not necessary to go for downside trade. This is what is market is telling us, so we'll wait another 2.5 minutes early market close luck, so we'll wait for that and then we'll come to a conclusion. Okay. Na, 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 na. Okay, it is forming a green candle. Let's see. We are not interested if it forms a green candle over here. Okay, it is forming green candle. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ it is taking support from its support level. So ಈ level in support one it is trying to go up. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ for downside. We'll just wait. And also at the same time upside trade ತಗೊಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು upside trade ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. So this is a worst market today. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಿಟರಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. We just have to wait.
Okay guys, so market upside momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. I don't want to get into this kind of trades. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಸ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೇಂಜ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಯಾವ್ದು ಹೇಳು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೌಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಝೋನ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ರೇಂಜ್ಗಿನ ಮೇಲ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. Okay, this is what is my point of view. So I have to close the live stream because office ready agekna. With this we'll just close the live stream. So just one sarti nodri idu, if in case ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ 1.5 hour ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, you can go for upside trade or else just don't get into any of the trades. Okay, this is what I can say. Okay, so with this I think we'll just wind up the live stream. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡೋದು ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. Okay, so with this we'll just wind up the live stream. So see you tomorrow and thank you so much for joining the live stream.